soul. To me.
Sitting at the feet of Jesus. Sitting at the feet of Jesus, watching, waiting every day, trusting in His grace and power, safe to keep me all the way. Sitting at the feet of Jesus, where I love to kneel and pray, till His goodness and His glory drive the shadows from my way. Listening at the feet of Jesus, His command to go or stay, trusting always in His wisdom, safe to guide when I obey. Sitting at the feet of Jesus, where I love to kneel and pray, till His goodness and His glory drive the shadows from my way. Seeking still the feet of Jesus, I would seek no other place, for 'tis there I claim the promise of the fullness of His grace. Sitting at the feet of Jesus, where I love to kneel and pray, till His goodness and His glory drive the shadows from my way. When the toils of life are over, when my race on earth is run, may the evening shadows gathering find me there when day is done. Sitting at the feet of Jesus, where I love to kneel and pray, till His goodness and His glory drive the shadows from my way. We laten een liedje pikken in. Bijna een ene saasje. Bijna een ene saasje. Het is graag bij nacht en tali. As shot by night on Tage, dein alles Welt mich an und leg mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Mein Gott, ich bin entschieden,
220. 220. 9 naar 9. Good morning. Alle welkom hier vanavond morgens. Ja, schöne Lieder gesungen und wird voll danken. Näher zu Gott. Dat Typ zingen, dat bringt uns ook al näher zu Gott. En ordentlich wie, mein Gott, ich bin entschieden. Dat sei wertvoll und dat kann ich klar haben. Ja, mich freut es, hier zu sein ist. Fijn ongeveld. En ook welkom today. Voor Jaas even, geloof ik. Ik geloof niet dat Jaas van Campeche. Vielleicht zijn ze hier thuis, ik weet niet of hij is. Welkom. Wel we hier ons vanavond opbouwen. The universe is groot, is really groot. We leven hier op een planet en dat cirkelt er allemaal een ander sterntje. Vielleicht de zon aan. En dat is op een arm van de Milky Way Galaxy. Onze zon is vielleicht een van 200 biljoen sterntjes aan de Milky Way. En wanneer we zich niet kunnen travelen, the speed of light, so licht travel dat, dan wordt ons het vielleicht
100.000 Jahre dieren, wat wie van eine Seite Galaxie van andere Seite würde kommen. In 2,5 Millionen Jahren, dem das nächste Galaxie zu kommen. Und da sind vielleicht ungefähr mehr als 100 Billion galaxies in the universe. So the universe is really, really groot. Ich weiß nicht, was sagt diese Solar, ich hatte nicht allerlei geprüft, ich sehe nicht ein Scientist, aber ich würde sagen, was von auch nicht hier, ich würde vielleicht gerne sagen, ist der Solar stammt, aber das war ich los und ein paar Städte wird was nur los. So, dann kommt die Frau vielleicht ab. Und wenn all das denken, warum ist der Herr irgendwas? Und warum ist der Krieg so steht? Das ist nicht. Die einfachste Antwort ist, dass somebody, somewhere, as they, somebody, what it gemacht hat, was ich das habe, imagined, und dann hat er das gemacht. Das ist ein Gott. It's an amazing, awesome God. Und wie Menschen, wir haben alle 100 Ideen von Gott, oder some haben vielleicht even von Gods. Denke vielleicht nicht mal an den Rosenhof, der Gott. Und that it really somebody else what the half stick can, so powerful. Und so wunderbar. Sich das Ganze uitfigure. Und wenn dann das das seht, als das anfängt, dann seht ihr bloß. Und er kann even zu uns reden. Ein kleiner Tux. Tux hat das Ganze gegrötet, was er gemacht hat. Das sind wie ein kleiner Tux da. Und von da aus morgens war wir reden von dort, von einem Gott, was er redet hat. Er hat reden ganz von Anfang, in die ersten paar Verse in der Bibel, dass Gott all redet, da sagt es, and God said, let there be light, and there was light. So, dort hier sich all diese Galaxies und alles auf das Krieg, das hat angefangen. Ich weiß nicht, was die 2,5 Millionen Jahre lidiert hat, aber das leicht Partiers, die kommen oder nicht, weiß ich nicht, so wie du nochmal sagst, das sind Jahre sein und so. Und das ja uns nicht Krieg utfigure, wann er heute gemacht hat, oder wo hast du die leicht Partie gekommen ist. Aber Ende, wie wir kennen den Design. Gott ist der, was er redet hat, durch die Bibel. Die Mann hat er redet. Er redet zu Abraham. Das ist ein Exempel. Gott sagt zu Abraham, er soll den Land verlassen und er soll in ein anderes Land gehen. So Gott gibt Abraham Anleitung, was er tun soll. Und Lot sagt dann zu Abraham, I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. So, Gott redet zu Abraham ein paar verschiedene Mal. Und zu David hat er geredet. This is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from following the flock to be ruler over my people Israel. Now I will make your name great. So Gott deed te David ook dat verspreken. En hij deed te David ook zeggen dat van aanbod wat eruit komt, wat wordt de wereld erlezen kunnen. God deed ook door de Bibel. En 2 Timotheus 3 zegt het, all scripture is God breathed. So alle Schrift is ook, heeft God ook, is ook van God aangegeven, dat hij niet gelijk geredet heeft. Hij redet niet van wie de Bibel ook, dan redet hij niet een stem, maar dat wordt, God dat reden, door de Bibel.
Til Samuel deed hij, dat deed hij lekker reden. Dat deed hij niet plus door de Bibel reden, dat deed hij door met een stem, dat ging te heren. En er zijn mensen dat vielleicht door Reimer visions ook nog maar reden. En waar dat gaat, Hans van daar reden. En Isaiah 54, daar is een, daar dat gaat, kraal. God dat aanloden, dat mensen aanloden te naar hem te komen. Hier zegt het, oh, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come and buy and eat. Yes, come and buy wine and milk without money and without price. So God dat, je dat hij te jedem einen reden. Jeder einer, wer even nicht mal Geld hat, der soll kommen und der soll chepen. Der soll gerne chepen ohne Geld. En dat is free. Dat is niet veel tult. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Waarom moeten we something chepen wat we niet, wie we niet zout aan worden, wat niet tevreden is. Dat is, sehr verständlich in der Welt sind sehr viele Dinge, wat we kennen, chepen, wat hebben aangeboden, verschiedenste dingen, waar we dat maar willen hebben, en dat maar willen krijgen, en man betet, en betet fun willen hebben, dat wordt het leven maar really fijn maken, en betet fattig willen hebben, en betet huis, oder een betere vriend, oder verschiedenste dingen, dat wordt het ervaren, maar dat is niet dat wat er verlang im leven is. Dat is dat wat Jezus je aanbiedt dat. Incline your ear and come to me. Hear and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you. The sure mercies of David. God deed David, dat hier terug naar David refer. En hij heeft hem dat versproken. Dat wat hij te David gemaakt had en dat wat van zijn lijn weer uitkomen. Te Jezus, de Messias. En dat is something wat of alle mensen is. Indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Surely you shall call a nation you and do not know, and nations who do not know you shall run to you because of the Lord your God and the Holy One of Israel, for he has glorified you. So the fast forward with, even though im Old Testament dat God al reden van dat er worden nog mensen wat am niet aangekend hebben van andere volken, die worden am ook al naar am komen, worden am aannemen. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near.
Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. God wel we God zeker, maar wil zijn vinger tellen, wie kon het tijd komen, wie niet am vinger tjenen, wie we niet gelegenheid meer hebben, wel we de gelegenheid niet wat we nu hebben. For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So God zijn wij, dat niet onze wij. God dat veel hij gaat denken, want wie dat willen deze wereld ranen, wie worden trouble hebben met some mensen, met andere mensen worden we niet kennen. Worden we niet een lijf hebben voor iedereen meer waarin, maar God zijn wij, die zijn veel hij heeft. Hij dat heeft voor iedereen een lijf en iedereen wil hij helpen op zijn weg. En hij dat allem equal trekken, hij heeft een lijf voor allem. So my word be the one that goes forth from my mouth, and it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. God zien wird, dat jet niet geweest. God zien wird, dat als een gekloord wordt, en dat zijn dienst, dat heeft de kracht. For you shall go out with joy and be led out with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees in the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the cypress tree, and instead of the briar shall come out the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. So dan, want God zien wird de kracht van af en de mensen en de zeilen wat am aannemen dan change de eenmaal. Dan zijn het niet meer bestrukt, dan zijn het bijna wat de vrucht trouwen dan. Dat is de krachtval en es God zien wird as. So wel we dat wird loten te ons reden Wel God reden dat hij daar reden wieder persoonlijk en we tijd spenden met hem, wel we naar hem horen. Wel we weer passen als afstonden voor gebeden. Voor God, dank je Heer voor des morgens, dank je Heer voor dat we hier kunnen opkomen, van die woord te leren. Dank die Heer dat u die woord krachtvol is en dat u reden daarst en ook dat aan die de felle vrede en vrijheid te krijgen. Ik weet Heer, we stuur ook wieder des morgens ons onderhoud geven, dat ik knalt weer aan geven, ook de zinnersche leiders en kinderen alle kunnen een opbouwende tijd hebben. Dat dank ik bij in Jezus naam. Amen. Okay, we have number 312 singing in Christian hymnal.
312. I gave my life for thee. I gave my life for thee, my precious blood I shed. That thou mightst ransom me, and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? My Father's house of life, my glory circled throne, I left for earthly night, for wandering sad and lone. I left it all for thee, as thou left all for me. I left it all for thee, as thou left all for me. I suffered much for thee, more than thy tongue can tell. A bitterest agony to rescue thee from hell. I bore it all for thee. What hast thou borne for me? I bore it all for thee. What hast thou borne for me? And I have brought to thee down from my home above, salvation full and free, my pardon and my love. I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? Morgen Montag, Viertel over 7, instruction class. In Darnach care group. We zijn al staff classes in Mungo Creek. En Nodenveld dat nog aanloadet een choir aanhoren van Harmony Mennonite Choir. 6:30 van al. Ik weet wat ongeleid van Arlen dat, want ik niet aardig zie. En dan is nog een stofval van Eb Reimer. Dat is de broeder te Clarence Tisha. Dat is gisteren morgens gestorven. Nachher ik zeg wat. Okay, dan willen we even gaan naar de message. Goedemorgen alle. Ik vrij me vandaag hier te zijn met jullie hoop. En
Mir hebben onze Leider, wat we am Anfang zingen, die den paar von denen extra gedanken, besonders weil sie Thema ziemlich am dasselbe gedreht hat. Aber wir singen da am 47. Lied im Christian Hymnal, Sitting at the Feet of Jesus. Bij Jezus zijn feit te zetten. Zijn je al bij Jezus zijn feit gewaast van jou? Paar vers wieder redet van seeking still the feet of Jesus. Zeker bij Jezus zijn feit te zijn. En door te vernemen wat hij zei wel. Waar zijn Jezus zijn feit? Waar brukt dat te zetten? Wel, vielleicht würden wir sagen, einer der andere vielleicht sagen, dat is je krijg je in de kerk zetten, dat is toch voor das. En ik zei niet dat het niet is. Maar ik geloof dat dit kan krijg dat zijn, waar we en alleen met Jezus en gemeenschap op zijn. Dat is bij Jezus zijn feit. En een andere lied wat we zingen, näher, aber noch dichterbij. Waar ik gelijk te zijn aan Jezus. Mijn thema draait zich om Matthäus 6 vers 6 vandaag. Waar het redet van, wanneer du bedest. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Deze gelegenheid hier, Kämmerlein, oder in de closet te zijn met God taub, met dem Vader taub, en door met dem gemeenschap en dat dort een loon geven dat op dat. Ik weet niet hoe vaak we aan dit loon gedenken doen, maar ik wens van de tijd wordt uitrekenen dat deze boodschap daarvan wordt gaan en klimaat wat uitbrengen nog. In Offenbarung 3 vers 20, Revelation 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. So, dat redt ook vielleicht van klimaat een andere version, een klimaat een andere setting als Matthäus 6 vers 6, aber ja, het zegt, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Vielleicht doch war dicht bij hetzelfde, aber somehow is es wann hij door bieden der lure dat en onputter dat. Johannes 5 vers 23 en 24. But the hour cometh and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Worship, dat bedient een aanbeting, dat bedient God hoog te geven, am ondertjaning te geven, voor dat wat hij deed en voor dat wat hij is. The worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Im geest en in de waarheid. Wie mensen zijn zo veel zo uiterlijke zaken. We denken veel meer aan de dingen wat we met onze ogen zijn kennen. Wat we met onze hang aanvoeten kennen. Wat we beveilen kennen. En dit zijn dingen, dit gaan we verstaan. Dit is zaak, dit gaan we verstaan. Maar hier zegt het, in spirit. So dit something wat we niet met onze uiterlijke gevoelens al kunnen krijgen. Dan zegt het, and in truth. So dat is spirit en dat is waarheid. Dat passiert wat er niet bloos van ongeveer is. Een ding wat ik al niet zei, daar wat je al weet is, dat jeder Gläubige, die zal een beständige gemeenschap hebben met God. Die woordens hebben we dat dan manchmal, ja? Dat is gewoon een ding wat je niet weet. Dat wat je al gewist hebben. Worship, aanbetung, gebed, Bible study. Dat zijn wij het spirit to spirit met God connecten. Met am fellowship hebben, met am gemeenschap hebben. En deze aantal gemeenschap met God, dat een relationship opbouwen. En dat brengt ons geestelijke nahrung. Dat reinigt ons van weltliche dingen, wat ons troubelen willen. Dat maakt onze geestelijke aanzicht dieper. En zo we dit nog lang maken kennen. En vele gelovigen, die stonden dat toe, dat dit is zeer wichtig, tijd te spenden met God.
geloven dat klar dat is het as, or zei dat klar dat beskrijgt is het as. But they struggle with actually doing it. Die haben Kampf mit het wirklich uitvallen. En ik sto toe, ik weet wat het meint. Om dat te struggelen. Maar ik weet het ook wat het meint, die nieuwe gemeenschap te hebben. Dat beleeft een ook eenmaal. Maar ik zie te vaak op zo'n stad, dat ik wenscht, wanneer die nieuwe weer. Wanneer ik zoveel dat niet doet, wat ik wenscht dat het we zullen doen. En zo verder. So, mij gaat een beetje practical en something nantje, wat gaan we doen? Dat ons devotional tijd meaningful is. Dat het een bediening heeft. Dat het wat onthouden deed. En 2 Chronik 16 vers 9. Dat gaat er aan een König. Wat niet zo goed tijdens hij was, geloof ik niet. En daar zegt het, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Okay, en ik geloof dit zo specifically op this König, je recht, dit woord hier, this zot, to show himself strong on the behalf of them whose heart is perfect toward him. So, dat zegt hier, God zijn ogen, de haar, die kijkt eraan, kijkt aan en trekt op een ganze eerd. En hij wil zich sterk bewijzen, die wat er nu aan vragen deed. Hij zegt, whose heart is perfect toward him. Ik mir dat dus vers op Deutsch nog met klarer zei, denn des Herrn Augen schon alle Lande, dass stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. So Gott seine Augen, die checken sehr stark ab, wer an arm ist, wer sich an arm holen det, wer aufhängig ist von arm, und dort erkannt und dort lebt. Dann sagt er wieder, du hast tierig getan, sagt die gleich spezifisch zu des König Asa. Darum wirst du auch von nun an Kriege haben. So, Engelchen sagt, herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. So, on je dacht aan God houden, dit König, die had het foolishly gedaan. Die had het törig getan, die had het niet gedaan. Die had er niet reich met omgegaan. Dan wordt je dat krijgt. Dan je dat struggles. Dan je dat, dan heeft hij zo tun, dat veel meer toetrekt. Dan je dat jäsliche, ernste kampen. Aber dit woord van devotional time, aanbetungszeit, die komt zeer erop aan dat we mensen die nog een beetje erg verstaan doen. Ik las een zot die zegt dit, God's primary concern is not with our devotional time. God zijn hoofdzaak daarbij is niet de klok. Hoeveel tijd? Want 5 minuten heb ik dan al lang nog. 10 heb ik dan al lang nog. Halve stunde, zal dat het doen? Of wanneer is het te veel? Well, whatever. No, dat gaat niet aan de klokkentijd, but with our devotion to Him. Dat gaat aan wat trouw we aan zijn, ons devotion to God. Dat woord devotion, een ander woord wordt zijn loyal. Wat vast ik aan zie, of wat trouw ik aan zie. Devotion is the bedrock of devotions. Ons loyalty to God, dat is de hoofdgrond voor onze devotions. God draws near to those who are devoted to Him. En dat vinden we rijkelijk in de Bijbel beschreven. God, die komt dicht aan die wat arm trouw zijn. Zoals we door een 2 Chronik ook al lezen dat. Hij kijkt eraan en zegt zijn kracht te wijzen. Hij wil dat. Hij kijkt er nog. Hij zegt er nog. Nog een zot, wat John Koblenz schreef dat, those who are not devoted to Him, okay, nu is de andere zijde beschreven, those who are not devoted to Him may read the Bible, study the Bible, and pray till they're blue in the face, and it impresses God not in the least. Wenn wir nicht wirklich uns Gott übergeben tun, oder von heute treu sind, dann können wir so viel Zeit nehmen, wie wir wollen.
Wir können so sehr beides wie wollen. Weil hij heeft hier zo'n Satz, dat we blijven gezegd zijn, maar dat gaat nog niet impressen. Dat handelt sich nicht so sehr am Tiet und am Versailles, das handelt sich am, was du am Hort bestellt ist. Stehe ich in Einklang mit Gott. No program or guide or for reading will substitute for a heart fully devoted to God. Du hast nicht ein Programm von Lesen oder so, was es dort, was replace oder substitute von Hort, was wirklich sich Gott übergeben hat. So leicht, weil die üterliche Dinge, so ich schon am Anfang gesagt, wie Menschen sind so leicht gefokust an die Dinge, was wir mit unseren Augen sehen können, mit unseren Hängen anfühlen können. Und so leicht, weil die natürlichen Dinge uns im Stich kriegen. Und dass uns die so wichtig im Kopf drehen, dass es gar nicht so gut schafft, wie uns nennt. Psalm 66, Vers 18. Wo ich Unrechtes vorhatte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Weil hier redet sogar von Unrechtes. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, we hebben klimaat draaien nog, wel ik groot feit dat ik met zo opnemen wat de devotional tijd wat meaningful kunnen maken. En nu wil ik een klimaat van hindrances reden. Wat zijn dat voor dingen wat aan zijn stich liggen, dat het niet zo recht kan meaningful zijn. Dat ons dem wert van ons devotional tijd boring wordt, of dat het niet zo recht aanzinken wil en zo wat het staat. 1. Johannes 2, Vers 15 en 16. Bekannte im Deutschen dunkel gedreckte Vers, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem es nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das braucht noch manchmal ein bisschen oder ein Discernment, dort die Unterscheide wohnt, alle von der Welt ist und so weiter. Aber ja, love not the world, neither the things that are in the world. Die Dinge soll wie nicht life haben. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but of the world. En wanneer we met die Dinge kämpfen doen, oder wanneer we die Welt goed sind, en wanneer we die Fleischeslasten goed sind, die worden am Stich stonden, dat ons die devotional tijd, wanneer we al een ganze Stunde en dag te zien gezet hadden, aber die dürfen ons davon noch gar nicht meaningful zijn. Die Dinge liggen uns da im Stich. Tom dort wieder wirklich Meinungen reden. Diese Welt, die hat so ein System, das dreht hier bei uns, als wenn die an unsere Horte rieten tun. Die rieten uns mit hier und da und dort. Da sind interessante Dinge, was uns attracten tun. Verschiedenste Dinge, was an Schedule abfallen. Und da wird dit angeboten, da wird jant angeboten, dit wird je da Fan sein, und dit wird mich interessieren, dit wird mich göttlich. En zoals van de dingen zijn wat eigenlijk onze tijd vragen doen, die vragen naar ons geld, die vragen naar dat we ons over de aanloten. En veel van die dingen zijn voets op stek goed slag, oder ook niet slag. Aber wat doen we damit? Oder wat van Schelf in ons hart geven we die dingen? In our world today, probably the greatest hindrance to meaningful time with God is the fast pace of life. Probably in onze vandaagse Welt, als de grootste hindernis dat onze tijd bedienungsvoll met God kan zijn, als dat boze leven. We zijn mensen die gleiche van het move deed. We gleiche activity. We spouden ons. Hier laat een Satz, voor ons Mennoniten, ons wordt de Russian oder de Rushing Mennonites genannt. Dus wanneer dat fehlt an bozig hier en bozig dort. Lots te doen. We hebben schedules en we zijn ganz einträchtig abgefällt met dingen wat we hier en dingen wat we zijn en met onze projects en gadgets en whatever we al affair hebben. En aber wat braucht dat? Om eine meinungsvolle Gemeinschaft haben mit Gott. Psalm 46, Vers 10 sagt, Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Ich traf ein Gedicht an,
En ik dacht, ik wil dat hier dit lezen. En dat zegt, de titel van dat is Slow me down, Lord. Doe me maar een beetje doel slow. Als vielleicht een beetje vreemd, dat zout mank ans Mennoniten vielleicht, en vielleicht ook niet, ik weet niet. Bij ons is het veel vaker zo spiritueel, niet? Aber waar we maar aan de andere zijde denken, waar we maar aan dat denken wat dan even weet heeft. Slow me down, Lord. Ease the pounding of my heart by the quieting of my mind. Dat mijn mind wordt een beetje stil worden, oder doel kalmen. Dat hart niet zo boos zich pumpen. Steady my hurried pace with a vision to the eternal reach of time. Mijn boze schwung wat ik ha, zat om een beetje een vision aan van dat wat er eeuwig is. Give me amid the confusion of the day the calmness of the everlasting hills. Break the tension of my nerves and muscles with the soothing music of the singing streams that live in my memory. All the tensions in dat ongeholde leven, dat man best je no loten met of the singing streams that live in my memory. Ik weet niet nou wat de schrijver krijgt met dat hem zijn heeft gehad. Teach me the art of taking minute vacations. Leer me mal nog een beetje een minuut vacations te nemen. En deze tijd. Dan zijn hier meerdere dingen bijgeschreven. Simpel, einfache ding. Teach me the art of taking minute vacations, of slowing down to look at a flower. Mal groot einfach een beetje tijd nemen, een bloem te bechecken. To chat with a friend. To pat a dog. To smile at a child. To read a few lines from a good book. En ik geloof simply dat je daar van een beetje in aware zijn dat het leven is dat wat ons bloos aan alle dingen spouden. Tijd nemen van die ding ramans. Slow me down, Lord, and inspire me to send my roots deep into the soil of life's enduring values, that I may grow toward my greater destiny. Inspire me to send my roots deep into the soil of life's enduring values. Help me dat mijn wartelen, wat ik kan duip en de eerd van zo'n ding komen, wat er in value hou, wat er uithouden dat, wat er reken dat. Remind me each day that the race is not always to the swift. Het is niet gezegd dat die wat bozigste zijn, dat die gewinnen worden. That there is more to life than increasing its speed. Dat leven op deze eerd is meer als plus dem speed zijn te increasen. Let me look upward to the towering oak and know that it grew great and strong because it grew slowly and well. Laat me dem grote sterke boom een beetje betrachten en dat erkennen dat hij zo groot en sterk geworden en dat heeft met te doen dat hij fijn en langzaam gewassen heeft. De speed, de drukigheid van het wereldsysteem is niet het einzige ding. Maar er zijn verschillende andere dingen wat aan ons rieten doen, wat aan ons schijnbaar een onderscheid maken. The taste of worldly things is not the same taste as the spiritual things. De wereldlijke dingen, die smaken met anders als de geestelijke dingen. En daarmee wil ik niet zeggen dat van hebben sehr arg is, aber weil wir oppassen, dat we ons hart niet druk maken met al die boze dingen. Die boze activities, wat schwer nach dit en schwer nach dort velen te doen. En dat we op jede activity wat we doen, nog maar aan 1 uur in de, wat aan ze die dingen, in AirPod-banen had, hebben nog dat muziek horen, dat boze, bumsje muziek. En dat leicht hat je nobba, wat vrienden dan vielleicht hier door nog machen würde ha. Aber waar we dat man klimaat compare van al deze boze dingen, dat boze muziek en dat leicht voor je reden en zo wieder. Wo dat dort uitkomen met werkelijk mal een tijd gespend met in gemeenschap te zijn met God. Tja, we zijn dat het we een onderscheid maken dat eind op het nächste, oder mal een beetje relaxen. Aber ja, ik geloof dat is zo, dat schijnt manchmal, dat komt erop aan dat het Bibel lezen
een beetje zo dull or zo boring felt compared to all die andere boze dingen wat de thrilling dingen zijn. Wat ons een grote wiet ha. The amusements of this world. Tam dat we een meaningful time haben mit Gott, dann können wir nicht angebunden sein an diese Welt, Freude, pleasures of this world. Aber wenn wir dann denken, das meint nicht, dass ein Christ nicht smilen kann oder nicht kann fun haben, aber wir haben dort eine Mut, wir bleiben dort. It means we cannot live to please fleshly desires and expect to be thrilled in the closet. We können bloß nicht expecten, dass wir mit unseren Fleischeslasten würden können, die desires de Welle lassen und danach eine wertvolle Zeit haben mit Gott. Das somehow nicht sehr gut matchen. Hier habe ich ein kleines dritte Kapitel von Seswe. Christians who find themselves drowsy and bored in their closets, who can't find the deep pleasure of the presence of God, must take a hard look at whether they're drinking at the wrong fountains. Wenn uns das boring wird, wenn uns Gott sein Wort lesen oder die Zeit mit Gott scheint boring zu sein oder schleiprig zu werden dabei, dann soll wir wirklich nur uns checken, ob wir auf einmal beim rechten Fountain beigegangen sind zum Trinken. Ob wir unsere Haupt sagen, was wir annehmen dürfen von der rechten Status. It may mean getting rid of favorite stuff like music, pleasure, vacation, and so wieder dann noch eine lange Rede mehr abgeschrieben. Many in our churches have fooled themselves into believing that they can follow the desires of the flesh, love the things of this world, and still be wonderful Christians. Viele Menschen von da lassen sich fühlen mit, dass sie alle fleischliche Jankers nur gehen und danach gute Christen sein. Wir haben mit noch 1. Petrus 2, Vers 11 blädern. Da redet von strangers and pilgrims zu sein. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Das waren die fleischliche Lasten, die dann wirklich gegen die Seele streiten. Das sieht mir manchmal so, dass Chanik nicht ganz deep genug, was das kriegt alle meine Zeit. Dass das wirklich in Kampf gegen das Weg wirklich noch ansieht. Für Sonne, was dann würde, wenn wir dann in Sonne sind, was interessiert sind, ein bisschen nur zu kommen mit Gott, das wir all singen da am Anfang, näher nach näher, weil wir da mal ein paar Schriftverse über so lesen. Jakobus 4, Vers 8. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Dat braucht dann auch manchmal ein bisschen checken. Wo sind meine Hänge reingeblieben? Schaffen wir das so, wenn wir unsere Hänge auf einmal gerissen kriegen, das geht dort dann für uns alle utessen, aber wenn wir die da nicht reinmachen, dann kommt das dann ans Körper nennen. Dann, jährliche sagt, dann kommt das bei dann ans Hort nennen. Wenn wir uns am die Ding kommen, wo wir involviert dann kommen, ohne dass wir unbedingt wollten, wir uns da nicht von reinigen, dann will das in uns Hort nennen kommen. So weil wir an Zeit hängen waschen, das wir uiterlich gelehrt haben in den letzten Jahren, ne? Weil wir das geistlich beständig tun. Ich glaube, das kann uns actually ein wertvolles Exempel sein. Wenn du da vielleicht gleich unbedingt einmal so positiv nachgecheckt hast. Psalm 55. Vers 17. Da redet von evening and morning and at noon. Will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Evening and morning and at noon. Dergem dag ans himmlische Vader aanroepen. I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice.
Dietsche ist der 18. Vers des Abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen. Jetzt sich da nicht ganz so Frau, vielleicht nicht, aber so wird meine Stimme hören. 63. Psalm, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Zit een slechte steed om zijn, want ons darste dat nog aan. Und wie ein Verlangen haben noch am. Wir gleichen nicht darstig zu sein, nicht? Aber das darst nur Gott, dass es ein Ding, was uns eine Zufriedenheit bringen wird. Dann bleiben wir da beim Segen und wir fingen. So, een klein beetje practical gedanke, te zo'n ding komen als we nu van gereed hadden, tijd spenden met God. Ik beving dat zo leg en mijn in het leven zo. En ik had het al van mijn mensen hier, dat het zo gaan deed, dat het zeer leg op eenmaal even glappen wel. Mensen vingen zich drak. So dat is manchmal neidig dat we een tijd zaten dat ook. Deze tijd, die heb ik voor mijn tijd met God. Dus ik eerst wat zei, dat Hans ik unbedingt aan de klok wel veel tijd, maar daar passiert dat. Balance schedule with flexibility. Wanneer we het op een schedule hebben, waar we een beetje flexibel hebben. Dat dan ik op eenmaal, dat op zo'n weg wat man komt, dat het uitblijven wel. Eenmaal, nogmaal. In de notes opschrijven. Ik beving dat ook weerval. Wanneer een wil wat maken dat en zo'n tijd met God, dan kleine noot opschrijven. Alleen, wanneer ik dat papier niemals waar zei, wanneer ik dat eenmaal opgeschreven had, had me dat beter behouden. Met aanzichten wat ik aan Bibel lezen ving, dat met doeltekenen. Vind ik zeer helpvol, vind ik zeer weervol. Of ik traf vielleicht een eng aan beim lezen wat ik krijg hier een beetje struggle met haar, en hier is de antwoord. Hier heeft God een solution gegeven en zijn woord, schrijf dat doel. Maak een kleine note van. Dan bruk ik unbedingt spelling en grammar en al dat krijg je gecheckt, maar een beetje wat abschrijven davon, dat helpt ons auf. Nog een ding is van ons geloven reden. Dat is een exercise wat onze appetiet opwaken deed. Ik zei, klaar je maakt aan mensen wat het doen en mijzelf. Wanneer ik reden deed van mijn geloven, wanneer ik reden deed van wat ik in dat geestelijke leven van wie het vingen doe. Of sogar andere mensen naar Jezus krijgen, whatever dat dan al is. Maar dat is een exercise wat ons dem appetiet buwen deed. Spending time with God regularly opens channels for Christ to live His life in us. Dat maakt dat dalle op dat Christus zijn leven en ons leven kan. Hij en ons. Zijn gedanken worden mijn gedanken. Zijn plans worden mijn plans. Zijn values worden mijn values. 2 Korinther 4 vers 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Somehow, dat leven en gemeenschap met Christus, die änderen einem. Die oude ding, die komen allemaal dal naar de hinterkant en we kunnen die nieuwe ding beleven. En ervoor. Daarom is jemand in Christus is eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. So, ik wil gleich met dit ons omzag in mijzelf moeten te spreken. Deze tijd meaningful te maken. Wilt dat een loon op? Wat is de loon? Mijn vrede im leven. Mijn bedienung im leven. Wenn je depression. En zo wieder het. Een klein beetje ideeën. Ik had het manchmal da los een jongere broeder vielleicht. Ik manchmal gedacht, okay, wie wil ik dan nu mal lezen? Ik weet niet van wie ik lezen wil. Wel, we hebben later tijd moeten gesproken de Bibel durch te lezen, ne? En een oder de andere denkt vielleicht so, dat is vielleicht een beetje een groot project bij mal. Wel, vielleicht nog mal 6, voor dus bloß aan de Bibel durchraschen, nog mal tijd nemen, ne? Oder wat jij het dan, ne?
ein paar Ideen, ein paar Gedanken, ich habe noch einen Schaufmeier, aber wir ein Klimat studieren, wer ist Gott? Klimat betrachten, wer ist er und was ist er? Wir ein Klimat in der Bibel verschiedene Versen nur sehen über Gott, wer er ist, was er betekent, wer er ist. Oder simply in Charakter in der Bibel, von der Jünger oder Josef oder David oder so weiter, irgendein Charakter ein bisschen studieren von machen. Vielleicht so noch würde noch in verschiedene Bücher von geschrieben ist. Oder simply in Buch. Dus op onze kerkgroups later tijd dan geloof ik betekent we besonders de bergpredigt, ja. So, ik geloof dat zijn zeer fijne ideeën, fijne gedanken. En ik wil met dit gleich aan ons motor te spreken, weil we onze tijd nemen met God en zijn woord. En zijn dat meaningful te krijgen, dat ons dat een kracht is, dat ons dat een vrede is, dat ons dat door hem leven helpen dat om zich te stonen, weil we op neigen beden. Herr God, we komen naar die vandaag en danken die voor dat wat du bent. Herr, dat du raafchecks en ramchecks en zeeks weer naar die vrouwen dat. En du was kracht te delen, te al die wat naar die vragen, wat naar die komen, wat zich aan die houden. Jo Herr, dat danken we die voor zo'n kracht, als du dat ewig hast. En Herr, wir befinden uns als Menschen, sind hier und da, es ist Stickwerk mit uns, und wir sind schwach, und Herr, hofft, dass wir können unsere Hänge abheben, unsere Mut abheben, und gehen das Lauf mit Frieden. Und Herr, ich danke dir für all die, was das also mit Frieden tun, was das so ein Leben ja kaum haben mit die Taufe, Herr, sehen und dafür, belohnen und dafür, und hofft, dass wir alle Taufe können uns sich dabei in der Stadt sein, im Namen Jesus. Amen.
noemen we het. En het lijkt van zo'n aanleiders die namen. En dat zijn vooral dat benamd hebben. Versteht jedes. We hebben dat vooral af. Dank God voor de klare boodschap. Dat encouraged hem to die gemeenschap hebben met God on a personal level. Maybe it's last one that encouragement here. How the people always handy class always that hier domestic place. Ik mag niet krijgen, maar ja, het is hier was als de people nach Knopper weer next to Rivier. We hebben er nog een hebben is so readily available. Dat we daar nu dat. We kan alles zijn. It's an area where we us supply to be better and higher for that channel. We try for us to honor people with side. We have us building on this encouragement. Yes, actually, dankbaar voor dat God zich camera dat when je dacht dat het project door de Springridge Camp in je weet weer dat we werden door Chana voor hem geholpen, we werden door Chana zijn oneindig gegeven, dat wat hij zijn wil Chana. Jeder week hebben dingen zijn wat daar maar manche uithalen niet unbedingt krijg uithalen als dat staat bij de kunden dat heeft I've got to na så fan you soft and there's an value hang you ask some hope shop. Credit card for Rosenhof joint I started I was and have to shop. And they went made that not young that have a chance on here. That's exactly as ain't one does in the grab camp in the Maynard to not hope that. Jetzt mir gut, ich habe wieder gejumpt. Nou, jetzt noch gut, ich habe dann im Hardiner andere dann sein, weil straks leider. Good, now I'm going to read Numbers 6. 24, 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Nota.